students, this is my third session for you all, and today I will discuss about Mendel's work and experiment in the chapter Principles of Inheritance. Okay, so Mendel's work and experiment. Mendel's work and experiment. Now here we will see how Mendel has done his experiments. What are the steps? Okay, followed by who? গতিকে আমি আজি মেন্ডেলৰ পৰীক্ষাসমূহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু মেন্ডেলে কেনেকৈ পৰীক্ষাসমূহ কৰিছিলে তাৰ স্টেপসমূহৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে মেন্ডেলে কি কৰিছিলে? প্ৰথমতে তেখেতে নিজৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সিলেক্ট কৰিছিলে। গতিকে প্ৰথমতে আমি এটো লিখিব পাৰো যে ফাৰ্স্ট স্টেপ, okay, or the first thing which Mendel did, that is selection, okay, selection of study material, selection of study material. গতিকে এইটো পইণ্ট অলৰেডি মই মোৰ last class to discuss কৰিছো। গতিকে selection of study material, what Mendel has done, Mendel has selected pea plant or Pisum sativum as his study material because of some reasons, and already we have discussed in detail what are the reasons why Mendel selected pea plant as his study material. Because we have seen that pea plant, the size is suitable, it produces bisexual flowers, okay, it has short life cycle, so that within short period of time many generations can be produced, and it comes in different varieties, okay, detectable varieties. গতিকে মেন্ডেলে মটৰমাহৰ গছ বাছি লৈছিলে কাৰণ মটৰমাহৰ কিছুমান বিশেষত্ব আছিলে, যেনেকৈ জীৱন চক্ৰ চুটি, okay, bisexual flowers produce কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বা কেইবাটাও প্ৰজাতি পোৱা যায়। So the first thing, Mendel selected pea plant as his study material. Okay, then the next step, what Mendel did, that is selection of parents. Okay, selection of parents. Okay, selection of parents, that means selection of parental plants. গতিকে মেন্ডেলে কেনেকৈ প্ৰত্যেকজনো গছসমূহ বাছি উলিয়াইছিলে? গতিকে in order to get proper parental plant, what Mendel did selfing or self pollination. Okay, so for selection of parental plant, Mendel did self pollination. So Mendel satisfied himself to get true breeding varieties by self-pollination. Okay, so what Mendel did, he satisfied himself to get true breeding varieties by self-pollination. That means if we do self-pollination or selfing, we can get a true variety, a pure line variety we can get. Now what do you mean by true breeding? True breeding means plant with dominant characters where the condition will be homozygous. Okay, so if we want to get homozygous plants where both the alleles are same, that we can get by repeated selfing or by repeated self-pollination. Okay, so Mendel also did the same thing. So what he did, he has done self-pollination in order to get true breeding varieties, pure varieties. গতিকে মেন্ডেলে কেনেকৈ এটা true breeding variety উলিয়াই লৈছিলে? স্বপৰাগণৰ সহায়ত বা self-pollinationৰ সহায়ত। Okay, true breeding variety where the alleles will be same, homozygous, the plant will be homozygous. Okay, and when these parental plants will be again crossed,
then they will produce offsprings with the same phenotype, similar to the parental characters. Okay, so Mendel got the parental plants. Okay, so or how he has selected the parental plants by doing self-pollination. So Mendel satisfied himself, okay, by self-pollination in order to get a true breeding variety. Okay, because you see, for a dominant character, in my previous class, I have said that a pea plant producing yellow seed. So that yellow seed, okay, may have the allelic combination capital Y, or it may have capital Y, small y. Okay, so here both the alleles are same, so this will be yellow in color, and here the alleles are different, but this will also be yellow in color. দুইটা গুটি ইয়াৰ হালধীয়া হ'ব, এটো হালধীয়া গুটি দেখিবৰ কাৰণে, কিন্তু ইয়াৰ জেনোটাইপটো হৈছে কি ক্যাপিটাল Y, আৰু এটো হৈছে হালধীয়া, কিন্তু ইয়াৰ এলেলি কিটা হৈছে এটা ডমিনেন্ট আৰু টু রিসেসিভ, ক্যাপিটাল Y, স্মল y. গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত আমাৰ পিওর ভ্যারাইটি কোনটো হ'ব এইটো. ওকে, সো দিস উইল বি আ পিওর variety or a true breeding variety. So in this case, what Mendel has done in order to get, you know, a true breeding parental plant, what he has done self-pollination. Is it clear? So first he has selected the study material, so where he has taken pea plant, okay, as his study material, and then selection of parents or selection of the parental plant. How he did? He did by self-pollination. Repeated self-pollination will help us to get a true breeding variety. Is it clear? Okay. Then after getting the parental plant, the true variety of pure line, you know, parental plant, what was his next step? To carry out hybridization experiment. গতিকে তেখেতে নেক্সট স্টেপত কি কৰিছিলে? সংকৰণ পৰীক্ষা সমূহ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে. ওকে, গতিকে so the next one is hybridization. So the next step, what he did? Hybridization. So already we have discussed what do you mean by hybridization in my last class, and we have say that when there is a cross between two genetically different organisms in order to obtain a new, you know, organism or hybrid, what we call this technique is known as what? Hybridization. Okay, দুজোপা genetically different gছ বা plant বা organism আমি যেতিয়া cross কৰো আৰু তাৰ পৰা আমি next অপত্য জন্তুটো পাওঁ, সেইটো টেকনিককে আমি কি বুলি কওঁ? hybridization. So earlier also I have mentioned that Mendel has carried out all his experiment as hybridization experiment he has done. Okay. Now Mendel has done two type of hybridization experiment or cross. One is mono hybrid cross. Okay. যাক আমি এক সংকৰণ পৰীক্ষা বুলি কওঁ, mono hybrid cross. So Mendel has carried out some of his experiments as mono hybrid cross, and then the other type dihybrid cross. So mainly Mendel has carried out, you know, mono hybrid cross and dihybrid cross in his experiment. Okay, mainly to give us the three, you know, laws of inheritance. Now what is the difference between these two? এক সংকৰণ পৰীক্ষা আৰু দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষা, এই দুটাৰ মাজত কিন্তু পাৰ্থক্য লিখিবলৈ পৰীক্ষাত আহে. Okay, in exam they give, okay, write down the difference between monohybrid cross and dihybrid cross. And also another important one we have discussed, differentiate between homozygous and heterozygous condition. Okay, so this from examination point of view, these are some common and important questions they ask. So now let us see what is the difference between monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, এক সংকৰণ পৰীক্ষা আৰু দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষা
পৰীক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো এতিয়া let us try to say that what is a monohybrid cross. It is a cross, or we can say it is a cross between two plants differing in one pair of contrasting character. Okay, again I am repeating. You can write down what is monohybrid cross. When the cross is done between two organisms differing in one pair of contrasting character. Okay, differing in one pair of contrasting character. Then the type of cross is known as what? Monohybrid cross. গতিকে একংকৰণ পৰীক্ষা বুলিলে আমি কি বুঝো যে এজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত যেতিয়া সংগম ঘটোৱা হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ এক সংকৰণ পৰীক্ষা ওকে এজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত সংগম ঘটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ monohybrid cross. So what is monohybrid cross? When the cross is done between two plants, okay, differing in one pair of contrasting character. Now see, one pair of contrasting character. Now suppose if I cross or if I take two plants, okay, P plant, one plant producing yellow color seed and the other plant, suppose small y producing green color seed. Okay, now here only one particular character, but one single character having two alternate form. What is the character? Color of the seed, yellow and green, these are the two alternate form, but the character is one single, that is what? The color of the seed. Okay, so color of the seed comes in two alternate form, one is yellow and the other one is green. গতিকে ইয়াত আমি কি ক'ব পাৰো যে এটা চৰিত্ৰৰ দুটা বিকল্প থকা দুজোপা গছৰ মাজত যেতিয়া আমি সংগম ওকে গতিকে ইয়াৰ মেইন এটা চৰিত্ৰটো হৈছে কি গুটিৰ ৰং কিন্তু ইয়াৰ দুটা বিকল্প ৰূপ আছে সেইটো হৈছে এটা হালধীয়া আৰু আনটো সেউজীয়া গতিকে আমি যেতিয়া এনে ধৰণৰ দুজোপা গছ য'ত এজোপা গছে প্ৰডিউস কৰিছে হালধীয়া গুটি আনজোপা গছে প্ৰডিউস কৰিছে সেউজীয়া গুটি গতিকে ইয়াত আমি কেজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ লৈছো মাত্ৰ এজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত আমি সংগম গতিকে এটো কেনে ধৰণৰ পৰীক্ষা হ'ব এক সংকৰণ পৰীক্ষা বা monohybrid cross. Okay, so what is monohybrid cross? It is a cross between two plants differing in one pair of contrasting character. এজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত সংগম ঘটালে আমি পাম monohybrid বা এক সংকৰণ পৰীক্ষা ওকে তাৰপিছত আহিলে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ মেণ্ডেলে বহুবোৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৈছে যে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছটো আমি একে ধৰণে ক'ব পাৰো যে what is a dihybrid cross? When the cross is done between two plants differing in two pair of contrasting character. Okay, so in monohybrid cross here differing in one pair of contrasting character. But in dihybrid cross, when we are doing the cross between two plants differing in two pair of contrasting character. Then it is known as what? Dihybrid cross. গতিকে দুজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত সংগম ঘটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো দ্বি সংকৰণ পৰীক্ষা
দুজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থাকে ওকে গতিকে এইটো উদাহৰণ আমি চালো যে এজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা গছ যেনেকে এটা মাত্ৰ চৰিত্ৰ হেতু হৈছে গুটিৰ ৰং আৰু তাৰ বিকল্প ৰূপবিধা হৈছে হালধীয়া আৰু সেউজীয়া এতিয়া দুজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ থকা দুজোপা গছৰ মাজত যদি আমি সংবন্ধ থকা হেতু আমি কি বুলি কওঁ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ গতিকে ইয়াত আমি এনেধৰণে এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিব পাৰো সাপোজ if I take two plant again okay one plant producing yellow colored seed color is yellow but the shape remember I have discussed in the last class the 7 pairs of contrasting characters Mendel had studied সাতযোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ মেন্ডেলে নিজৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিল গতিকে এতিয়া ইয়াত আমি দ্বিসংকৰ পৰীক্ষা বা if we take the example for dihybrid cross so we can say that one pea plant producing yellow colored seed okay while for yellow colored seed but the shape of the seed will be what round suppose the shape of the seed is round so we are writing capital R for round shape of the seed and capital Y for the colored green so one plant producing yellow colored seed but the seeds are round crossed with another plant okay producing green colored seed and wrinkle futura okay the shape of the seed is what wrinkle tamane futura pora ghuroniya futura pora গতিকে এই যে ক্রসটো ইয়াত আমি কেজোৰ বিপৰীতধৰ্মী চৰিত্ৰ লৈছো দুজোৰ এজোৰ হৈছে গুটিৰ ৰং হালধীয়া আৰু সেউজীয়া এজোৰ আৰু আনজোৰ হৈছে গুটিৰ আকাৰ the shape of the seed okay গুটিৰ আকাৰ কিছুমান ইয়াত হৈছে ঘূৰণীয়া আৰু আনবোৰ হৈছে ফুটুৰা গতিকে এনে ধৰণৰ এতিয়া এটা ক্ৰছক মই কি বুলি ক'ব পাৰিম দ্বিসংকৰণ পৰীক্ষা dihybrid cross okay so what is a dihybrid cross when the cross is done between two plants differing in two pairs of contrasting character then it is known as dihybrid cross so here we can see yellow round yellow for color of the seed okay and here green wrinkle green for again color of the seed this one pair and the other pair is the shape of the seed these are round and these are wrinkle so this type of cross we call it as dihybrid cross so like this in his experiment Mendel has carried out monohybrid cross defining in one pair of contrasting character he has taken the plants character plants and also he carried out dihybrid cross defining in two pair of contrasting character okay like this Mendel has also carried out to satisfy himself trihybrid cross and so on like that where we can consider three pairs of contrasting okay so mainly Mendel has carried out monohybrid and dihybrid cross okay to give us the three laws of inheritance okay so after selection of the parents Mendel did this hybridization okay monohybrid cross and others dihybrid okay next what he did okay after doing hybridization okay so after doing hybridization what Mendel will get he will get hybrid so after hybridization Mendel will get hybrid okay the new offspring then what was his next step selfing of the hybrid selfing means self pollination in the next step what Mendel did self pollination of hybrid so from here Mendel will get hybrid and this hybrid that means hybrid of the F1 generation first filial generation প্ৰথম অপত্য জনু গতিকে হাইব্ৰিডাইজেশনৰ পাছত মেন্ডেলে কি পাব প্ৰথম অপত্য জনু বা যাৰ নাম কি F1 জেনাৰেশন হয় F1 জেনাৰেশন ফাৰ্স্ট ফিলিয়াল জেনাৰেশন এটা এই যে F1 জেনাৰেশন টু মেন্ডেলে পালে এই F1 জেনাৰেশন টু লৈ পেলাই তেখেতে নেক্সট স্টেপ কি কৰিলে
যে এই F1 জেনাৰেশ্যনৰ যোনবিলাক হাইব্ৰিড পালে সিহঁতৰ মাজত self pollination স্বপৰাগন so the next step what Mendel did self pollination of hybrid so self pollination of hybrid of F1 first filial generation so Mendel did self pollination of hybrid of F1 generation প্ৰথম অপত্য জনুৰ যোনবোৰ হাইব্ৰিড পাইছিলে সিহঁতৰ মাজত আকৌ স্বপৰাগন কৰিছে ওকে গতিকে যেতিয়া F1 জেনাৰেশ্যনৰ হাইব্ৰিডৰ মাজত স্বপৰাগন কৰিব সেলফ পলিনেশন কৰিব দেন কি পাব নেক্সট অপত্য জনু পাব হেতুক আমি কি বুলি কম F2 জেনাৰেশ্যন is it not so Mendel did self pollination of F1 generation to get F2 generation okay F2 generation and so on like that Mendel carried out okay or Mendel raised F1 generation F2 F3 F4 like that in order to satisfy himself to get his results okay to satisfy himself okay so these are the steps what Mendel has followed in his experiment okay so first he has done what was his first step that is selection of study material okay so how Mendel has selected the study material already we have seen because of some reasons how the pea plant you know they have some advantages as compared to other plants we have discussed this in our last class then what Mendel did selection of parental plants how he has done by self pollination okay repeated self pollination Mendel did in order to get what in order to get a true breeding variety okay after doing this next one what he did hybridization after selection of the parents he did hybridization experiment and here he has carried out two types one is monohybrid একংকন পৰীক্ষা বুলি আমি যাক কওঁ আৰু আনটো হৈছে ডাইহাইব্ৰিড বা বিসংকৰণ পৰীক্ষা ওকে এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পাছত মেন্ডেলে নেক্সট কি কৰিছিলে সেলফ পলিনেশন অফ হাইব্ৰিড প্ৰথম অপত্য জনুৰ যোনখিনি সংকৰ তেখেতে পাইছিলে সেইবিলাকৰ মাজত আকৌ তাৰ স্বপৰাগন self pollination so after getting the F1 hybrid Mendel did self pollination of F1 hybrid to get F2 generation okay so like that Mendel has carried out you know F3 F4 generation to satisfy his okay and once he has done or he completed his experiments then what was his conclusion the result or formulation okay formulation of result okay so he gave the result and mainly from this you know steps from this you know experiments okay which he has done in 7 pairs of contrasting characters by following these steps he gave us the 3 laws of inheritance okay in his results last he got the 3 laws of inheritance okay 3 laws of inheritance what are these law of dominance law of segregation and law of independent assortment so in our next class we will discuss you know these laws of inheritance বা বংশগতিৰ যোনটা আমাৰ তিনিটা সূত্ৰ মেন্ডেলে নিজৰ পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা আমাক দিছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাসমূহত তেখেতে এনে ধৰণে proceed কৰিছিল বা এনে ধৰণে স্টেপ বিলাক মেইনটেইন কৰি পেলাই তেখেতে আমাক গোটেই বংশগতিৰ তিনিটা সূত্ৰ আমাক দিছিল ওকে গতিকে আমি আজি ডিসকাস কৰিলো কি মেন্ডেলে কেনেকৈ নিজৰ পৰীক্ষাসমূহ কৰিছিল so today we have discussed how Mendel has carried out his work his experiment what are the steps he has followed okay and how we can get true breeding variety simply by self pollination and we have discussed difference between monohybrid and dihybrid crop
with this, I conclude my today's lecture.